ekwaso ade hye agusu ato santena wonom eto wonom aba nanso mekese ne basa bi ema ne home so no painti nipa baako empeni apotifo ache na akotum a okwakoyi nsem ano yede mu chemo ebesom awiai. Managing Director Edema Ghana Water Limited abekasa HM sen nsem afenyo marking ebeka yefa nsu a eno enkoso ewa futu ne important mu no enya ade anokra bia ewo. Sansra mekese no eye True Faith Church International wonom General Secretary eye Apostle Sammy Ogusu Buaten ede ade sreda tudwa echirem sem asono gusua ebodowuro etetenipa echire Ghana 43 efanu bone enmo sanso na atrufo adifo nso ansori akasa dia fonsem na wonom ede tudwa. Principal Edema Presbyterian College of Education edin sama beto abayanim so mosro ma na momomode ano momfa eye adwumayefo a eye achechefo betimi abeche mofra na de ewo school ni. Ensama no pina ka ho na yede beso mo se agye mensem kasebo ewo DLFM oha eninsia echiripo enkron kasa fidie so ne yeka mo sem Enquires Association eyankabom ku a wonom etai yam papa dade Lumba nonyum tuo nyinachi NFNso ne radio station de da so DLFM 106.9 ne kuo no emu ode pasa no manom ebi wa monone ene bi nso ewo magandam na mpanefo kirem sei wonom abie omoprom de ato wonom nti bebi bia wo a wutie me no wo kondo kuo ya omoponda ho no be mone afa ho beka mo ofiso mu kirem a ekuo ba ko a yachi time yam papa adwumadie NF radio station DLFM 106.9 no omukuo no ene mo de sa no manam Frempenifo ahomaturufo so nagimu enchiremu 0538 865 393 0538 865 393 yesa ya homra na esem yemfa odonti bre ne yenyina yemfa odo na yemfa mo odom. Mekanfo Lumba supa ede ama obi biara oye enhyemude bi tese ayi ayefra na mposa abadinto na opensuo ede asom na hoho esanse Lumba supa de ede afafidie mu aso ne sokroje ye ede manipadua no ntibomodea na ma wonsanka ye Lumba supa ni bi na mpanifo epehyenkani onim tricycle na kiachi tu ye hyenkani afre mpanifo ewe 0555 274 757 ana 0577 475 343 upiemu ewo dansuma ne important madam abanyameche eyeso distributor wo honom or adjacent ye Lumba spot Apietus Lane freno ewo 0557 349 401 Mama Vic ewo Fanko Sports M obeye washing bay no freno ewo 0500 680 783 Bra Kwame ewo da command circle station obeyadom choba no freno ewo 0244 094 793 Madam Edith Kusi ewo yedowe nyawo Opsi Central University freno ewo 0246 601 004 and 0266 400 215 Akenka fo yesen konwa ebesoma wie no edi ameje so eyewo wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mahoteden ene Alhaji Audo Twasunte dishie ni mene Adjoa Agyei Sikapa ana hoteden ene Dum so living ye da ye ho ye ba ye de kasebo de chiri wankasa ebetoa so ede asomo adia enye obi adia rose gold ne tie DL kase bom eyese kutu eyese bebam DL News. Sekutu sebam nyade ni bia sekutu sebam ye mwachigo sekutu sebam midian gogofu sewa sekutu sebam DL kase body hinta no ne pa hontoma ye mamo akwaba afitumnike de share Facebook no so a na ye DLFM oha ene ensia echiripo enkron kasa fidie so na yemfa kasebo no enchirimu na yemfa ensomo Yansha kasebo na se efefre finfin mantenim ne yemongura mu ewa sen fosu na nkra beto de ye kasebo pono so ejirem sem abofra keto afi ne wanya finhia no enwotwe oya baya na dia abeto dwa na ejirem se ne din ede maame ya na wakwakohia ne kwafuru mu kwanwu anopa ya
emra na sema no aduanan abapa no nsia hona do pai emra na abofra yi ono ankasa ne nuanom etwamu ewe kwan mu akwakoto bola egu ne no ana fofia ntoata no dwade abamu a eye ka aye tipa track bi edemika tente akwakotwi edeba fa afra so amekese na mu ho no ma no mame ya etimi ahwere ne nkwa na enka ne kirem sem mame ya na ya de a one ne nuanom mako miensa wonom eka wonom ho na mo etwa kwanim atumi akwakoto eye bola etiekum na mra mo kono ene mo hu se ka ebo aban ene pasa na be waduro no so ye zebra crossing no ne nua oye panin de dimrika tente etumi twa mu dwane ko nanso abofra afi ne wanya mfihia ne nwotwe onim hwea no ma ba onim aman ogina kwan mu saa na kai edimrika betwifa no so amekese de waje ne nkwa ede afiri ne nsem na dansini a ohu de sinyada ebo amane na okire misem eye hyanya ekodi awuo no ni registration number no eye AS 5090-14 na efiri kumase de nande akire mu ewo Cape Coast na mra na wadu zebra cross na mafetwem pepepe na obo aban a opani ni dwane ye na maame ya de wantumi nwane ntikai etimi atwa fa no samekese de enya de maame ya eka atiasofo ho bi kuram na kra na akire mu a ema de ba ne sape na ohyenkere ba no ho moden ede ne ho ekokoma asenfosu eye divisional MTD for so monyiu na ja de asie de in fact information aba wadi awu ne senti na mara kwan fa so amekese abofra na mo de mpofra mo ne apagya de akopie mum ewo St Francis Xavier Hospital amekese mo de na mu no akwakoto amu kra bia prefo papa na hwehwem mapanso etimi atodwe ne kwatie ne ho betwagu ye mara nkwanhia no esiye ewo asenfosu ene anopai DLFM 106.9. Enti dede ya otie nyina da ya mra nkwanhia na anopai asenfosu commercial bank na nim hope ana bofra keto ne den ede maame ya oni nuanom mako miensa ekwa akoto bola diegu ena tipa traki daf brika tente abetwidi afa bofra isu amekese no maame ya wanya mfinhia nwotwe a ene onka atiasefo ho biotumi ka ne hia yen ewo Facebook no so na ye DLFM 106.9 Bomode anabra na behwe bi osikanti ede asi wo asenfosu anopeya 6:40 am. In fact anode. Ayara ho sami ye pan esanse maame ne kra na medwe ne ho. Mehwe video ni na medwe maame ne ho. Na utifie ni abebo wa mane se ka ball ba ekunu. Anka wanyale na hokra okoto ball egu keke. Ena okugya ne nua panin. Ka ne bo aben ne panin atumi adwane yakọ na mom ketoa na ntumi anwane ni so atan no. Ema daf no dimlika tente atwi afa no so. Aja bofra ne kwan firi ne nsem. Obe kampo se mihu yanka kame mapanin nko akọ nka ketoa ne tena afie. Ashankafo no se yebesre en wohwe nkomo a ene de ekoso na enka ne nyina kire mu se ba bi odu ye no na ye zebra crossing ne se kire se ho na nipa twam ento ye shanka na duru ho no ma ye den to obo ase but ye mi se ye ho se Ghana shanka fo dodo se no mudu zebra crossing na omoto ombo ase ma nipa twam omo de ye den
Amohumpo. No mu hu ni se ka na ba wo nipa no e wa se wo maka ne kwan na ka ni mom twem. Anya fine. I mean, zebra cross and kire se ho no mo nipa betumi atwam ti uduru ho no ma to bo ase. Ghana shenkani no ebi ni mo ya ade ka me bi begina. Dodo na akra de ye mfi wo wudi agrokro be kum. Aya na shenkafo ni bi ye o madwene se lolo kwan na da ho no mo na ye o mo nko ade a da bi. Eni ntina yo pavement won che nipa so fa nchen bi bicycle fa nchen. Ohun motorbikes nyina na mu bi. Ntedi ba bi a munya abotre because we no shenkani ne ko nya abotre kakra because na wa approach zebra cross ne ko to no bo ase a kan kwa shenkensi. Ankensi. Once akola so da yam hye se ne aben ne bopin. Oh ba bia won fa. Yes, e beto no so. Atone so. Oh, aben ne sisu saa na bofra gina ho saa na enkane kwa kirem se car ne ball no tumi twe ne fa form saa by 100 meters. Ansa na car ne tumi jam se na America 10 na no ten. Ha? Abo ni patumi atwe na fa form saa by 100 meters. Atay. Ghana shenka fo yesre mada moduru kurum a enya ho na mba kire se munum ka atwi ma na yefu. Dodo na waduru kurum na fi na obeyi skills wo kwan no so. Aya adu ba bia in fact monwen konkan mate. Kasa kese ne de sa na mutu. No mu di we uti trust kimu no mu di we chi a chese mo kwan no mo mbra adai anopa tutu anopa no nsia enya fine. I mean zebra cross and chese ho no nipa betumi atwam ti uduru ho no anopa no nsia anopa tutu anopa no nsia 640 okukum nipa adai isia wi wa kwantuo ni nyina san bo no we ni nyi bia kwan kwa beka se woni mukura nka wanko mutu bobo ase na abotre wie nkunimdie wate sika yento akase bo no so yento akase bo ne so na endrada ana ye osoafo na hwenkita hodie hu nsem so wo mampani akache ye Felix Kwatwo Fusu ede betu dwa eche musa ya ade otemuafo pani eye Gertrude omabomodin atimi atunade so esanse committee ana ye hwehwemu ede afa petition na omode ba ye ne ho no omafa Ghana mamra ne so ehu sese de eye otemuafo pani eye tokuno eye Gertrude ni nsem ni na omode to ne so na so bo omode bo no ni na eye no krento matunade so na wei anamna hyebedwani ede ma eye kushigu eye Hassan eye Tampuli ede betu dwa na ochemu se eye otemuafo pani Gertrude araba esabasa kitok na omayi nadi no enya ade ya wanwasam kresan so no ankasa mu no nim se besi na hwese ne na NDC fo ni bi nso cheche na chesade we die na ba anebeba na emom che na ache na no de enye ne wanwa kra se eye otemuafo pani araba esabasa kitok no eye Gertrude omabamodin ya etimi eyi nadi na bro ni samchofo etwetwe nkomo na ochemu se Ghana fo ni bi krampo no na nsama na ombukaka ne kire se eye ade a eye otemuafo pani ombebomodin eyi nadi nto no de so mu bisa no efa ho onim se nya ade a eye asemo anwa kra na sia na ebesi odi nsem se editudwa judges will determine cases before they hear. This appears to be one of those things. The sin has been set for her removal. We now have to look for basis to remove her. That is what all these things are all about. Look, if a justice of the Supreme Court has misconducted him or herself, or a chief justice, or has engaged in a conduct which falls under the stated misbehavior, it is so palpable that you don't even need to go into the nitty-gritties to know. A judge has gone to take bribe. A judge is drunk, all right, intoxicated, and sitting on cases. A judge is having some amorous relationship with litigants and staff, and so on and so forth. A judge is involved in perjury, corruption, morally reprehensible conducts, tax evasion, and so on and so forth. When you talk about this thing, it's so easy for people to connect. DLFM, but to say that a chief justice has traveled with the spouse. Now, mind you, what the allegation is about is that the chief justice ought not to have traveled with the spouse because it has not been provided for under whole head of the judiciary. Third arm of government should be removed. Let me tell you something. Somebody like Captain Smart, I chanced upon it on TikTok. Eni ya uti ye mrashebedwani edema kushigu Hassan Tampuli na enwechi ana private legal practitioner Martin Kwebu enso di nsem say editudwa. I agree that it should be a ground because you see there is a Supreme Court decision, Ghana Bar Association versus Attorney General, etc. That's the case that involved the very Justice Kwama, who is chairman of this committee.
The context is that the Judicial Council sent a list of recommended judges to President Mahama for appointment, and they thought that Mensah Bonsu should have been appointed because she was higher up the list. So Mensah Bonsu was definitely ahead of Justice Kwama, and then also Mafu Sound appears. But at least very clear in the judgment, it was clear that Mensah Bonsu was ahead of Justice Kwama, and President Mahama didn't appoint Mensah Bonsu, who was subsequently appointed by Akufo-Addo. So when JM didn't appoint Mensah Bonsu, but rather appointed Kwama, the Ghana Bar Association went to court. And as part of the decision, they said, listen, the convention, and you know sometimes the convention is the law. So they say the convention is that there are three sources. A list from the president, 2, the Judicial Council, okay, and then 3, the Attorney General, right? The Ghana Bar Association to has this by convention, they also nominate, right? So these were the ways in which you would find nominees for Chief Justice. It didn't include the Chief Justice writing to the president. So that particular move that Justice, yes, that's how the law works. Yes, so you have a point that it's not exhaustive, but the committee seems to agree with the Ghana Bar Association versus Attorney General decision. So who knows? Hassan, the point you are making, maybe tomorrow we'll expand it, so I cannot take that away from you. But currently, at least, the Supreme Court decision is more binding on the committee than your opinion now. So for now, is the Supreme Court decision we'll go with. So you see DLFM that 106.9. we just felt like, you see, the way it was done, that list going straight to Akufo-Addo. And let's not forget, the context was that at that time, Akufo-Addo had been misgoverning badly, led us to the IMF, cost of living was high. And yeah, uti a private legal practitioner, Martin Pebu. Yantua Kasiabon swear, na ye mongra mum, ewa a piemante mum. Na yen him said ne, and I say ya, a show my Ghana, about to us so anxious same. Equitia, a honum, a about to be about quam. One must be journey, the day a day. Ennis, ya kume, wakanchene egru, and te wako here sem. Electra commissano, a siege and one to me to a ba, a pow, must be journey for Frona Buana this year. One more equitiano so. Enya wono mashibe dwane na mekese na bato na hyase anope no egusu a ekoso na nipa a wono muden ewo nkrata mu a electoral commission betuma ma kwamato aba nne no beboro nipa eye 50,000 omodoso ye pa papa a wo nyina de hwe ni misene wono betimi ato aba na mekese ne National Democratic Congress NDC amayoku no ede Bernard bedi akubedu ejinem so no ene incorporate me Enfama Desha, one ewo equity Wendy Samuku Nedim Sadan Sonam, eye New Patriotic Party, MP Pamukuni so, Eddie Solomon, Kwame Asumedu, Ejamson no Sunko, incorporate to me, Enfama MPP, Amayukuno, and Ne Abatunum. Nameka says Sababwa, now about Monsam Akon Canintinum, Emeka se Ghana Post Service for Abba, the Adin Pababura 55,000, alcohol no mine, Fata Huma Monsemono. And pay for me say, at the team, Modos ye pan to be disability in Huna dear. Wombe Sibram Pamet, and I dear, weapon Hokram. Letter commission so, or quantity for pay the man of a payment temum. I am what fast John, appear buffer so I can say to him so about 1 day. Be beer that no heard him say about to be a con canem. Nanona dear Cassabo Jemre, near the shop where payment of chocolate be some say, eh, about Mate, Moboka Cotramusu, Yasha simple, ye quack or twanessa. A bisu chim said debut, or more BP or Montiseco Basse. A post for door secretary, Kutonum show more panty, a banisa. Abaka can hear cotton a post with the BC the attain. Bonnebear can equity of fire. A post for you crabos we see. Yentias Mahodo addition to ya. Semi ya nameko. Oh, okay. Now, unim ni pakwa opo butiama ni. Inimpa, omitrimpa, undunde moa. Nona unyambetire ni atobano. Ede na mbeke so atoaba. Ya bebe so atoaba ne se yepe empuntu kromo. Enti uhwe a ya obetimi aboa obabi daache. Ya obetimi aye bibi ama wo awokromo adaache no. Ya na wo se enipa we obetimi aboa wa etwasa wo to abama. Obi wo wa ewunnim no kura na wotie na no kasa. Obi wo so wunnim se obetimi aye. Obi aba ayefie
no bia abekanase me no nia obetimi aboa no de yehu da bi me de me emansion if se me tom ade awie na emitimi ekoto aba ekotena emitivi ho de a eminsuro police ni onya me hwe se wo hye wo dem de a na onya me hwe na unim na okoro no ba bi aba na se wotu aba wie na kotena se na ontena na twe free abato no na unyina na se woni ayi apolifo no aka na so akade a saa ne beba aka se omolopo ne eto aba ni wia ombe ato de kaka na mo breta cho mo wia mu ko mo kuro mu eja we to na ma ye ni se bi hwana misuro na makoma enti wo de onya nka ma mo mfa tuo ne ba e ba mi he TV so kwa na apemo bibo nti ai sa na me hu sa na me misuro pa abato ba ko bi ne ko to wo yi no abudi pim obi je bi hu sa na misuro makoma ba cho bi di nya ha je la ka no kwa sa aba enti me ba o enti to ko to aba na beto amwan o ti ma to ma han eni de bi du wa no ma na me ko kromoti be kire se me bo bi di ba de di bi ko mi hu ana ho ya me se ma to ma ani de ta pa me bo bi di ho ye mo mi du wa no ma me ko kromoti na be kire amocha wa mommy na o ka say o say o police for na usuro omo do so kro ma wa do no mata ye obutu oni sei ti bi hu pa na me ya ma ko pa so oh okay u vote wo police station haya wenchi heya okay all right sure ti bi hu pa na me ya mo yesebe okay mata mo me ni bibi aduro ai we ya de hia wonom wo akutia wa piemental mu kire mi say said the approach for about 55,000 akwaji kru na boss wasa no in fact ohu wonom nam kukura to na ne BP akoso nti momfa BP adomre no na ne yem hwehwe ne pam na eno achi no na de hia no pomadi kan koto maba no so agimre ene sentra for kasa na mu kire mu sa abato ne mokọ en bibia da ho kama smoothly bibia kon kan pa no mo hwe ne mu se kone sada smodwe betumi aba abato no akiri aye boko bompa ye se nyankopɔ nye no se ya amane kosi anyimre na nyankopɔ nye wode be ma no na wode ama no o mo anka hwe ankyerɛ me eno ani se ye kɔ baako o mo ambisa me hwe o mo kyerɛ me se ne meye no saa pepepe na o mo kyerɛ me ntimi kɔ ye saa pepepe nso na me so me ye de me pɛ no na me de atimi no so tina me bompa ye se ye se ya na ye wie boko asumdue na ye hwehwe ti ye bo nyankopɔ mpa ye se wonye no se ma ye wonye no se ma ye ya da nyamiase se ne etie ya da nyamiase nti nyankopɔ won kɔso nye no sa ma ye e boko omo ye man correct ye se nyame so omo nye no sa ko se ye bewi na di asumdwe nso be de e beba nti wo gide se nyame be ma ya asumdwe na di sa hand on say MPP stronghold nti e dan ya ye be sumo gom so buburo a omo hu ba bia nti so omo nya botre na e dan ya odi ade no aye na skumi nti ye hye na duonyam prekope nti omo ne ha edisi fo nyina ntoma mate ebi afa ho aye campaign we ya de hia wonom wa kwatia no pa mo de akwakoto ma ba wie ena wote so mo gemre ene nsem twere fo twetwen komo na no achi no ena nkra abeto de yakase bopo no so kire mu se basa ya kakra bi ekoso anopa no emra bato no ekoso efiri se openipo di MPP amanyokuru mu tintiman pa masaudu na papa yi ko ye no mu kire mu se o MPP NDC amanyokuru mu mpanifo bi so kire mu se watu na mo bi emfa mra kwa so nti ebi afa kire akopa no sum ho no mu a enya kuma kura na kofifa ayi video ne to so ane da so no enie obi afa kire apa no sum pa ma ne so apa na Manchester ho no mu a chese dada na aja de esi oblekuma not na no na ahya ase no aja ye de ka ho asem dada ntu enye nwanwa enti ono so akwaja so tra no pa ma ne so apa na Manchester akutia enya asem kuma kura wa bato na se ho no mu a kwaso pa na eno achi na nkra beto gye kire mi sem onimnyamfo Alexander Fonyo Mark na machbe dwe de ma de hia wano ewo eye efutu na enipa ne bi kire mi sem wodi domanim akwotete eye NDC ni no ne posters bi nti o madwa pa na nsem we mu no ena NDC National Vice Chairman eye Chief Sofo Asuka kire mi sem ne Alexander Fonyo Mark Siankopɔ ya dompa no mkoto ne bia ho no mankene enka ba election be koso ewe efutu efiri se enkwa hwe ni ya na nkwa mbe Jeffrey se efiri se eba ne se no bi poster bo ho no ma wodi dum no makwatete ekopɔ de ho afofie efiri se onimpa na nkwa mbe to no se ogina ho no ono ye be ma na nkwa tete poster na nkene ka ba election be koso pa be koso ewe efutu efiri se nka na nkwa wa hwe a Wamaji de free nsem. Akebetunwa ni donyama afenyama kombe by election. We are ready for that. If you are not respecting the police, wallahu. Akebetunwa ni donyama afenyama kombe by election. Akebetunwa ni donyama afenyama kombe by election. We are ready for that. If you are not respecting the police,
Wala will do by election his constituency. Why am lucky? No, Omunia. Some party office on the higher party office. They are not right to come here. And I'm how come they say they didn't remove anything? Because of that rush come here. That we go do by election at Kenya Marking House. Here not the parliament though. There is free and fair field. Yeah. Everybody to do ready. If they can't fiang, we should come fiang. Here where you go lost too much. Then go do by election. And Kebetunwa, Nikdonyama Fenyama Kombe by election. We are ready for that. If you are not respecting the police, Wala will do by election his constituency. Why am lucky? No, Omunia. Some party office on the higher party office. They are not right to come here. And I'm how come they say they didn't remove anything? Because of that rush come here. That we go do by election at Kenya Marking House. Here not the parliament though. There is free and fair field. Yeah. Everybody to do ready. If they can't fiang, we should come fiang. Here where you go lost too much. Then go do by election in one. Aye, and the other tiani said chairman one, ya did to Jinsen Money Abasobo. Ewe Kwitia NDC National Vice Chairman, Chief Esofo Azoka, and which Mr. Alexander for your marking, Aquatete. One man you couldn't bar, or 2 franc on post Muntino, and can never cotona. Cabalation for Robecoso, Ewe Futusika, a dear free Obano. Ade. I say how in parliament. I say why you free and fair, free for all. Yes. In the community be CNE. Na pepe we be to make okun yonko na waku no. Ablekuma de na flying python. Into no akwatia de ne de. Aha so be free for all fight. Ye dia go. Ghana. Sanka ye be by election for wakutia. Eyi efutu. Wow. Na unu ma dia e man ye mmobo na ye mesere. Eye mo fa asefo na mo bu o mo nsem no. Chairman 1. O ma go twere mo ho ahwe ma no. Oh. Nti wo hwe chairman ya. Ono ahoden a ode kokon. Obese mebunu no. Ai. Wo de ahwe no ni. Obese mebunu ndo makọ na mo akọkọ sa ntọkwa no. So mo kakra show mo. Aha, na mo akọ di se tutra asem. Ghana mebunu mo ma adwene nya den. Enya adwuma. Ghana mebunu mo ma adwene nya adwuma. Yo, menimu asi. Sika. Yanko ya ni mu e. De mo nya de mba ye mo ho bia wo de mo nye. Yanko ya ni sika. Yantwa Kasiaboni so na managing director at the Ghana Water Limited Adam Mutawakilu Edin Sema tuja HM say yensen nsema omoka side afa nsu a eno enkoso ewo eye efutuni ne mpotemu no enya ade anokra bia ewom esan so sanambo so meni de toso aduonu ewo mfimpi mienu ni aduonu num ni mu anam na hyebedwani edima efutu eye Alexander Afenyomakin edi betu ja na ochemu se nsuo hu ha ha adwinye pa ewo futuni ne mpotemu esan se beye na watwe mienu ni enya ade omunya nsuo etimi edidi omudwuma na nipa dodo ewo futuni ne mpotem ebeye 140,000 acheso mudosu ye papa enti se koba se nsuo hu eye oha kese de ama wo ma ha adwintin ke beye anka Ghana Water fo emomode anye bibi emfa ho na bro construction ewo Nhyiraba water ye treatment plant eye ndra Adjoa ebobosom ni de dikan ewo mfimpi mienu ni aduonu num ni mu ana managing eye director de Ghana Water Limited any central for twetwe komo na ochemu se ensam omo ka fa ho se ye nsuo enkoso ewo afutuni ne important mu no enya ade anokra ba kokra ewo mesan se ukọ afutuni ne important ma nsuo na yade omunya bi etimi edidi omudwumade sam say edituja. This is the Nhyiraba headworks. And as part of my routine visits to headworks and stations, today I'm here to inspect the headworks, to know how production has been and also the challenges they are facing, so that we'll be able to weigh the challenges and see how to. But today's visit here is more significant because the former board chairman of Ghana Water Limited and the MP for Nhyiraba had made a claim that lack of water supply to major communities has resulted in huge water shortage, affecting about 140,000 customers. That is quite worrying, and therefore the data I have in the office do not support the assertion he has made, and therefore they need to pay a visit to verify what the claim that he has made. And it's evident that that claim cannot be supported by facts on the ground. First and foremost,
the Nhyiraba Headworks produces 9,700 cubic meters of water daily. And there hadn't been any interruption. When I talk of interruption, means for about 6 hours, a full day, 2 days, 3 days, there hadn't been interruption. And Ghana Water, wherever we have interruption, we always inform our customers. So if you look at the data, it doesn't support the claim he made. Enquiries and a managing director at the Ghana Water Limited, Eddie Tujano Chemu say, I had your modern share Pegua Quemusan say, Nhyiraba Highway project no moyeno. Customers nibe brena no moho akemunto no modern share Pegua Quemsan Ebaya Musono, Omunsa Ebetimi Akansionibi. The Minister of Roads and Highways and the contractor to see how we resolve it. I personally paid a visit to the Minister for Roads and Highways, and he assured me that he will act as quickly as possible to see how we get this relocation done. And as I speak, procurement of pipeline to do the relocation for the affected customer to start getting water is almost done. And I want to assure the affected customer that sooner than later, work will start and they'll start getting water. That cannot be attributable to the statement he made because he is very much aware that those customers were not getting water since 2024. But I want to assure those customers that very soon work will start and then we'll reconnect them to Ghana Water Limited. Eniya uti ye Adam Mutawakilo no anaya managing director at the Ghana Water Limited. Yantua kase wano so ne yenyina mu ewon kran pumpune mantainim na True Faith Church International for etime edinefu amakom yensa esi honom aye mpaibo ene yenkyerɛkyerɛ pam ede etia enubone ahodo anipa bi etime atwedigu omuyem makofa sunsuanso bone ede ba wonom apomuden eso na afensum enkom hye pa ye ntro fake prophecies kobrane to me hye nkompa to me se nkom wedi in fact nkombone pa na wahye na dwumade ne koso awa blekuma fan milk ice water junction ewon krabopne matemum na dwumade ne koso no ena apostle Samuel owusubu aten aye national general secretary ede masafo no ejemre ene DL yensem training Emmanuel Opoku active dodo abonam na ne say DJ active twetwen komo ene wo kire musem aso no gu so nbo mmodin a atete mebu no na mabo dawudo ade afa nubone ahodo a titru emebuni a mo mayimu enom no okire ma in fact ha adwen entiamena se Ghana penifo be sore prekope na motuma bibi fa ade afa ho ante saa pa de bedu baabi no o man Ghana mebunu no yeni da ache ba akokra osofo kasa na okire mi se nansen de nubone beti se ready abasa akoba ne tumenom na waye twintwan titiriti no gina ho nom sebe wo pa no sumpa wonte age wo pa no suma no tohwe asa watonka ene ene mahunu sam okire ma atramoi aba na kobare ya nom na wasense na oda de sebe amuakua no ode ne yehwie nyeye okire ba sa pe betime go fa sunsuanso bone ede aba enipa no apomuden so osofo kasa na wo kire mi se osra mebuno ne sei sa na muntu bone amutue no Ghana bebunei modaache ewo hefa efise mpenifu akasem se nkokurafo eto fonfon a ekwakwahye mebunu dim na de amu ye nti o Ghana daache no ewo he okire mu a mebunu mu nyae na mpenifu sabe waye bia gyae ne yenkase waye bia eto asokra osofo kasa mu no wasan kire mu sem ade asofo no mmodin na afi bia na moye odima mpaibọ ehyehye dwumade yakase agina so ebo mpaye de o Ghana kwa yankopon nim ebo mpaye de Ghana mpenifu nti osra Ghana mampeni sem sabadwoku a wate na wasra se oni o manyimu asofo abanje omutum no obi a yankopon be bibia kye na mbeka kire mpenifo no kirem se abanya ye bodua na nya abotre wate to bo ase na efu ani fatu fom na pa asofo a yankopon mkonkron wo mo so na yankopon kasa wo mote enya asofo 2x4 a wo hwe ne bete bona fusu na furu se kutu wodi dia men no dede ka ma jese oji se heo na yankopon akora kasa onte oya se o ya ne sa e mo men dache enkonkan wakase kirem se obetire Ghana mampene wo mo na fa na fancy fom ne wonya asofo a mo safa to betima di ade mo man ente sa Ghana dache
bɛka sɛnsɛm na afei nso asɔfoɔ mo hyɛ nkɔmtɔ no mu nyae na ɔmɛn ɛnya mo dea afutuo kakra yi program de ma ɛne sɛ ɛsɛ wɔn akɔfa biribi aba ɛfrɛ no sɛ wuli red sɛdeɛ meka red soso kyerɛ sɛ wode kɛ akɔkora no ho red ɛkyɛ sɛ gyina so red means stop ɛsɛ sɛ akɔfa red nso yɛ no nkɔ yɛ yɛ ɛserɛ sɛ ɛmabunu mu nhwɛ ne yie ɛnya de ɛbɛboa yɛ ɛmabunu no ne asɔre ɛne Ghana ma nyina ɛda akye ɛne sɛ nnipa bi tu saa na ma wɔyɛ a ɛmmoa yɛn nti ɛserɛ sɛdeɛ mpanyimfoɔ de nhyehyɛ gu apam amango mpanyimfoɔ ne health minister ne mpanyimfoɔ ne ade nhyehyɛ gu apam woma yɛntie ne yɛni so saa na obi antwe no mfi saa no na bɛsɛ wo kɛkɛ wɔdaakye ɛwɔ Awurade nsɛm bɔmmɔde no concentrate wɔ adwuma yɛ a wobɛtumi ayɛ sen sɛ wobɛnom saa noma wei sɛ no ade yɛ adwuma no atɔ de yɛ bibi foforɔ ɛmmoa wo na wie no bɛyɛ wɔ mu ɛbɛma adaakye yɛ masa twe mfi saa noma no nyinaa na ɛntumi ɛmmoa wo afei so ɛyɛ ɔman Ghana yɛn nokware gyidi asɔre de akoma so afe biara yɛnya adagye ne berɛ ɛbɔ mpaeɛ de ma ɔman no yɛ die mu onyame da nsɛm bebree de kyerɛ no nkwadifoɔ ɛma ɛtu so anama sɛdeɛ fata ɛde boa ma adwuma no ɛyɛ nkɔsoɔ deɛ ɔmampanyin de aba sɛ obi nya ɛde yie bi anaa nkɔm sɛ dana prophecy bi a ɔmfa baabi no ɛyɛ sɛ wɔnya adwene koraa so bɛtu saa anamɔ no enti mede deɛ mɛsere mu mpa kɛse wɔ hɔ no sɛ obia kwa no to wɔ sɛ yɛ a sɛbi deɛ ɛnyɛ papa biara koraa obia bɛsɔre akɔkɔ keka enti mede nkamafoto akra a mede bɛma no sɛ ɛgɔmampanyin yɛda ntena se na ka nnipa a wapɔ ma ɔmfa mu anim fam na adiifoɔ kronkron a ɛyɛ korɔntin a ɛfiri nyame no ɔmpa wɔn mu even if you take the country to sponsor them they should do that na saa afɔ no nya mbrɛ ne adagye mfa nsi wɔ sɛ ɔmobɔ ɔman no ho mpaeɛ na biribi ba a onyankopɔn ɛmpam ne sɛ biribi ba na ɔnyina di mfa nkyɛ no nkɔ adifo ɛhu sɛ ɛnso ɔtene baabi na ɔyɛ no asɔre no nyame no kyerɛ no ɔmmra mɛka deɛ a ɛhunu sɛ bɛduru baabi no woahwɛ a no ɔno kɔbi ɔkora ɛhu nti ebi kora sɛ ɔde bɛba kara de ɔhɔ no soso koraa soso aregyache prophecy no bia no akɔba mu ɛmmɔ sɛ ɔsɛlɛte fiw bi ɛfiri sɛ ɛyɛ kronkron ɛyɛ kama ɔmo suro nyame wɔnka asɛm a ɛfiri nyame ɛbɛ mu a ɛfiri sɛ saa afɔ mɛtumi anya adagye na ɔmatumi abɔ mpaeɛ I don't know na saa asɔfoɔ no anya adagye na ɔmatumi abɔ mpaeɛ ɛde ɔman akɔyankopɔn no bɛfiri sɛ nansɛm po deɛ mogya hwie go no dɔɔso dodo asɔfoɔ mo wayɛ wate na yɛaso ayɛ hye pam wei atwerɛtwerɛfoɔ panin ɛde ma True Faith Church International wɔnom national secretary no ne den ɛde Apostle Samuel Owusu Boateng na ma ne boy yɛnsɛm twerɛ ni Emmanuel Opoku Adusi dodo abɔnom na ne sɛ DJ Active ɛna de ama ne boy ɛbɛsom yɛ na ba ne sɛ pɛ kokofu sɛ wasa wasɛm ka ɛkyerɛ Ghanafoɔ sekutu sebam enya de ni bia sekutu sebam yen mwachi guho sekutu sebam midian kokofu sɛ wa sekutu sebam DL kase body hinta no no de pa hontoma aha hinta ya kura yɛn ka ho asɛm de hinta na yɛ pa hontoma na sika meboa sa pepepe afi obɛyɛ wedding obɛwade awawia ne die madam fosofo bi se me nka asɛm bu nkyerɛtie ba ware kura na ba begira na busi hyira na wedding ring bi enkuta wa ibi hyira so ɛyɛ force sɛ mo ho yɛ aware ne sɛ ukunu ni ai wayɛ ho ade man pa kyɛw ai asa that's marriage what ye ana minchi obi nkwai oze minchi obi nkwai ɛna yɛ wade wo kye ɛkye ba ko ofia akɔ ho emre ni ya fa but ofia de munina ma ware ho ne ho anyina na wale munina ma ye engage are you kidding me ho ne ho amana munina ma ye engage but esika me yankan ka Ghana fo adwen kyerɛ ni bi na we every Joshua see do no say good afternoon yes ya Joseph Kofi upon one is no say odi free Superman Kwaku Bonsam no say fantastic news to GH Radio Callers Association members. Me da say Kofi Parliament watch them say every day sad news. Oh, man Konkron Ghana. Listening to DL News live from Agunabo Bikuma Upper was say Kofi Parliament in me. What for me chia pam. Deleka yeten watch them say I'm watching you live from Kurakan. Good afternoon, Mr. Major so pam. Dola ya Adjoa Agyei no watch them say oh, mame ya ede awreho pa ne owo ya ya se mame ya no pa akoto ball egu watumi wu ya ya sei na wura ho pa na o sei odi free Christian Village na wura ho pa sanso na ye high star ye beren no chire me say oh my god awre ho odo itama na o sei after 6 p.m. MPP bedin kwenim you mache ene nsem ana motoma ba ho de mo wofa de mechi asema na dola ya Adjoa Agyei no o sei shenkane we pa de say positive che no pa ono ampo de ne ho akodada mpo de ade kan ho na de mintumi nkan no fra me das me wofa ase adu Emmanuel na o say please Ghana
here it's working. Hey, sir. I'm sorry, Nadia Basa. Bosco Buadi Pine. No, I say the drivers they should take their time for us. Or Sashanka for the baby Amunya but trepa na reho and upon a pawi. Now bofra Ochem was zebra crossing na Shanka for na Montiasi and yes remo. I want to chase the people to make him nimpenchem into Mudu Amontomaboas and what I see both for Tibia Mashankanino. We gapam. Na piaga achimasa for the abano or say kwetia be brew enumre yo e be brew ayo ha or see always side news they be Ghana they sad they be our honsem kwa na eba they be ni pew aden homeboy original and or say please when is that the Lumba funeral coming on ni date ne de enche ebusuafo ba beto abonte ni nyina ya hosisi ne ekwa koya yie nti enche bia kwasonete DLFM beto benkum ni fa na be ka wonsem akire wate sanso na comfort mati me wafa say good afternoon wafa Sammy B na Adjoa Agyei Sikapa ka sebere mu ode say pay nyasem kuma wa shaman gwetire US enchi enkoma DL College Association ku ni ma nyina sanso na good afternoon Richard Ahwe ene wasala haji twasunte aka yehunsuo mponi Nhyiraba Kwadwo Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa o sika sebere mu ode say ohwe live na nam DJ Ghana man fidi so na DLFM manes e wo gwetire station o se oda yase na dwumaden ayebo awiai yenso ya de ncha kese de mahwan Charles Mante e wo US awiai Yankopon shira pa na onye okese se de biada de kasebo wonfa ne agro sika ye kwa na meboa ye ko impenifo se bisa no ma hoi o cheduasa wo yeden o cheduasa wo yeden awurade me wafa si de we kat kazi anoma cheduasa wo jebo kana mti ojebo eh ai me wafa si de obekuma Ghana fo ma yemfa nkabo we ntwam na yensore na kwa me yefum emehure emetena na paso na onfa dia odwumadie no entoa so fa somom Nankabo we Efrim adeshibusia wonemo pakoso ensuta wasante mantem kwa na busia na mode to Ghana fo nyina nim se we mode adesere bae na busia tiemu asopam na oman ne sapepe se de mo ankasem bisa na nyina ne se Ghana fo be kire mo adwene se mpase papa wonya ne ba bi kro the late Charles Kwadwo Fusu na yie ene hyehye nyina no mo pe kwan hodo ambetimi de kakra boa abusia no abefo kwa so nti omomfa namba mbra bonte na momfa kakra mfra mo na abusia na tiemu entienie wo makofa bank account e dia bana bank no eye car bank car bank na busuane dia ba bonten branch ne East Legon branch na account number no enie eye 140000 0 ne makoma 94 wo bo 1400 makoma 4 dia ka ho na wa bo 994 na wa san bo 3457 me setim e dia mam bank name no eye car bank and a branch near East Legon account number 1400009943457 account name no o san ni sikai e dia beba na nie Daddy Lumba Memorial Foundation tieniye se wokọ na nye din we ya ensani sika no san wachi kofie na ma we din we pe na se ode to so Daddy Lumba Memorial Foundation na kuto ni din no Afi wo phone a okita won sem na say yes smartphone say ya bank da ho ebo yam ni bia fa phone na memo na bo na betumi asene scan wo phone so e star 771 star na wa bo 111666 hash eno ano no wo na akro no wo bo star 771 na wa bo star na wa bo 1 makoma miensa na wa san bo 6 na makoma miensa na wo the hashtag na ato wo boy baby say say donors name na wa bo din ahye ho baby say bang na wo dey free aba anasa wallet so na wa watwu de wo pe na wa ya ne kama e kire din intema panyu me dia nda so ye 111666 and mpenifo de aye short code de ama won sane fa so na bibia nto din fa ma yen sanso na ye san wo momo number no enie 0538 901 420 0538 901 420 sanso na ye san wo merchant ID na merchant ID no 786 475 786 475 eno merchant ID enti amanebo we no Fati Ali Yala Esqua oye papa busua no lawyer pa onne die papa da dudumpa en lawyer ni nensa sha se na afin so Baba Jama ene associate for ka ho a ene ekwana busua pakoso eduana pakoso ekwana busua enye eduana eye kwana busua na nanom mesrem a ho here manchim dedua mo fa ncheme pakoso ensuta asante mantemu
ekwana abusua adeshi busua no enyina nsa hyase na mo se yemfa nkabo we emfa nto manimum kasebo na si emusemufuo no eye maize me belantwene se mo edima yen the champion trader ansroja bema tuduro kana san na chiri ubonu tu enko oni tu aduro nanso tu osuro no esense de trimu fita bema oboada no ono de tumi gina konson so etumi eku ayi aboa konkonsechi ejene nkwade free nsem ne ho oden pam de kopie mo Facebook na afi nso YouTube no so DJ Zigibi echinchima free ne fruma edema yen ewo ayi sunsum wiase akenka fo yesi konwa beso ma wie no eye mo wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ni mene Adjoa Agyei Sikapa adena usiri wofa de odi machi asa o ana eri na yosere san ye kon kwa me afum na eba e Ghana fo ye kan me se na Adjoa Sika kire mu hima radio mu ya santo am ne papa da fo na wotwe na yi ni baso na Adjoa Sika ne papa yi ne baso na wotwe ya meme na we yi enti e besere mo momode ani twi ne krada na monkwata ye chi wate tina na Adjoa Sika na wo ma adwuma kwa me afum any sexy journalist betena se na wonom asom ye sompa e wo diela wadwumadie ne sunti ye kwa me afum na eba de na ma wasrasre sa na yenko ede na sise Kwadwo na minim so hu sunsum o wani ati esazigi bi echinchima afini fuma ye sunsum wiase se na chesa nya physical obanyansafo ye bu no be yenka na se eno ano no ye de masi emre pe be san hia the luckiest